you will prove that question. After that, there will be some numerical problems related to that, and it comes in every exam. That means every year it comes some numerical problems related to that. So at first you think, I have told that give the relation between kinetic energy and linear momentum. In case of physics, at first, very good, Lokajit, very good. P, what you have written, please show another again. P square by 2m. Acha. I am also. You have done. It's very good. But who has not done that? I am explaining for those. Kinetic energy. You know that it is half mv square. It is kinetic energy. You have already proved that that the kinetic energy is half mv square. And what is linear momentum? What we can say about linear momentum? Debojyoti, what I can say about linear momentum? What is the expression? mv. Very good. Now you have got the expression for kinetic energy half mv square, and you also know that the p that means the linear momentum is equals to mass into velocity. That means product of mass and velocity. So you have to solve this in such a way that you get the relation between these two. So you can write kinetic energy equals to half mv square. Again, you put the value of that means half mv square. Then if we take that means in numerator and denominator, if we place this m, then we get 1 by 2m, and in the numerator we can get the m square v square. So m square v square means you can put the value of linear momentum p square, and in that way you can calculate this value. I have explained here, but I will send you the videos for that. Here you can see how to that means numerically how we can solve this type of equation. In that case, you please write one question related to that, and it is very important for you. This type of question, you can also listen. After that, I will send. A light body and a heavy body have the same kinetic energy. You listen carefully. A light body and a heavy body have the same kinetic energy. That means kinetic energy is same. Which one will have greater momentum? It's very simple question, but it will in exam this type of question will come. Can you answer this, Pritha? Pritha, are you there? Ma'am, can you repeat the question? A light body and a heavy body have the same kinetic energy, and which one will have greater momentum? সায়ন আছো? হ্যাঁ, তুমি তো জানো, তুমি বলে দিচ্ছ কেন? পৃথাকে বলেছি, ও অ্যান্সার করবে। পৃথা, কি হবে অ্যান্সারটা? Yes, ma'am. It's a heavy body. Sorry for being late. কেন এটা মানে why? It will the answer will have P equal to root m k square. So so if m is heavy, then P will be. That means it depends on mass. Yes, ma'am. Okay, and again I am asking another question. Please listen this carefully, because this type of question will come. Two bodies of masses m1 and m2 have equal kinetic energy. What is the ratio of their momentum? So how will you can start this question? Two bodies of masses m1 and m2 have equal kinetic energy. You see here kinetic energy is same. Have equal kinetic energy. What is the ratio of their momentum? How will you start? A ratio of their masses. A ratio of their masses. Root m1 by root m2. Acha. That means you will solve that one in your copy.
and you may send it in the WhatsApp group. I have just telling these questions because this type of question you have to prepare. আচ্ছা, নেক্সট টপিক, এটার পরে আমরা যেটাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম। এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, 2 মার্কস এর কোশ্চেন আসে ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম। আর এখন তো তোমাদের মানে ইন দিস টাইম দ্যাট মিন্স এভরি কোশ্চেন ইজ অফ ভেরি 8 minutes that means 1 or 2 marks questions come in exam, that means work energy theorem এটা একটা ছোট কোশ্চেনই, 2 মার্কস এর কোশ্চেন হয় কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সো ইন কেস অফ ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম আমরা কি বলতে পারি? কারোর কোনো আইডিয়া আছে ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম? মানে অ্যাকচুয়ালি থিওরেমটার মধ্যেই বলে দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম, এটাতে কি কারোর কোনো আইডিয়া? ম্যাম, ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি। Very good. Actually, কি হয় ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেমে it states that the work done, the net work done is equal to the change of kinetic energy. So প্রথম তুমি define মানে that means তুমি ডিফাইন করলে যে স্টেটমেন্টটা দিলে ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেমের, তারপর 2 মার্কস এর জন্য তোমাকে এটাকে প্রুফ করেও দেখাতে হবে। হ্যাঁ, কারণ ফিজিক্স এর ক্ষেত্রে যতটা মানে স্টেটমেন্টের 1.5 মার্কস থাকে, আর যদি তোমার ডায়াগ্রাম থাকে সেই ডায়াগ্রামে হাফ মার্কস থাকে, অথবা তোমার যদি এরকম স্টেটমেন্ট থাকে যে সেটা নিউমেরিক্যালি প্রুফ করা যায় তাহলে ওই দুটো মিলে 2 মার্কস থাকে। শুধু স্টেটমেন্ট দিলে 1 মার্কস বা 1.5 দেওয়া হয়। তো এই ক্ষেত্রে কি হয় দেখো, তোমাকে প্রুফ করতে হবে কি যে ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়ালস টু দ্য চেঞ্জ অফ কাইনেটিক এনার্জি। তো তুমি জানো কাইনেটিক এনার্জির মানে মেইন ফর্মুলাটা হচ্ছে আমার হাফ এমভি স্কোয়ার। So change of kinetic energy, that means you have to prove that you have to take that thing in your mind, that half m of u1 square and half m of u2, that means v1 square, that means what will be the initial or what will be the final change of kinetic energy. তো আমরা কি করতে পারি, প্রথমে ইকুয়েশন অফ মোশন থেকে আমরা v স্কয়ার মাইনাস u স্কয়ার ইকুয়ালস টু 2as, যেটা আমি আগেও বলেছি। তো ভি স্কোয়ার মানে এটা যদি তুমি 1 নাম্বার দিয়ে রাখো, এখন তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তুমি যাচ্ছ কোথায়, তোমাকে ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু চেঞ্জ অফ কাইনেটিক এনার্জি বের করতে হবে। তাহলে ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এএস, এখন দুটোরই যদি আমি প্রত্যেক মানে দুইটা সাইডেই যদি আমি একটা নতুন একটা টার্ম আনবো যেটা দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করব দুইখানে, কিন্তু মাল্টিপ্লাইটা কিভাবে করব? আমাকে কি জানতে হবে? আমাকে জানতে হবে যে আমাকে ওয়ার্ক ডান বের করতে হবে। তো তোমার এক সাইডে আছে 2as, তুমি আগেও ওয়ার্ক ডান এর ফর্মুলা তুমি জানো, F ইনটু S, দ্যাট মিন্স মাস ইনটু এক্সিলারেশন ইনটু S থাকবে। সো MAS আনতে হলে তোমাকে একটু কাজ করতে হবে। তো ওই জায়গাতে আমরা নতুন একটা কিছু দুই দিকেই মাল্টিপ্লাই করি। কেউ বলতে পারো সেই টার্মটা কি হবে যেটা মাল্টিপ্লাই করতে হয়? একদম সিম্পল। আমরা কাইনেটিক এনার্জির ক্ষেত্রে যদি আমরা, তোমার কাছে আছে ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 2as তোমাকে দেওয়া আছে, তুমি কাইনেটিক এনার্জি বানাতে হলে সেখানে কি টার্ম এক্সট্রা আনতে হবে? Multiplied by m in both sides. মাল্টিপ্লাই বাই M mass. অনলি m। Ma'am, then we can get mv square minus mu square equal to 2m as, that is ma is f, then 2fs, that is work done. You first tell me what is the value of kinetic energy. What is the expression for kinetic energy? Half mv square. Half mv square. Then what you have to multiply on both sides? Half m. Half m, that means m by 2. So this is the Yes, m by 2. that means if you suppose that you will not have that means I'm just telling that in your exam, suppose this is not you cannot, you have forgot, that means you have forgotten this. So what we will do, we know that work done is equal to the change of kinetic energy. So we have to at first we will think that what is the expression for kinetic energy? It must be half mv square. And what is the change? That means half mv square minus half mu square. So in that case, what term will that means will start? That means v square minus u square equals to 2a. Then we will decide that what we have to multiply on both sides.
In that way, you can calculate this, and you can get the work done equals to half mv square minus half mu square. Or you can also write that W equals to kf, that means final kinetic energy, minus ki, that means initial kinetic energy. In that way, we can prove, or we can give the statement for work energy theorem. একটা জিনিস একটু মনে রাখবে, ফিজিক্সের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু স্টেটমেন্ট আসলে স্টেটমেন্টের সঙ্গে যদি ডায়াগ্রাম থাকে, ডায়াগ্রামটা অবশ্যই দেবে, কারণ এখানে হাফ মার্কস থাকে। আর যদি এরকম নিউমেরিক্যালি কিছু থাকে, অবশ্যই সঙ্গে দিয়ে দেবে। তো ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেমের পরে আমরা নেক্সট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মানে ফোর্স, কনজারভেটিভ ফোর্স এন্ড নন কনজারভেটিভ ফোর্স। অ্যাকচুয়ালি আমরা এরপর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমরা পড়বো, যেটা পরীক্ষাতে আসবেই, মানে প্রত্যেক ইয়ারেই আসে, মানে প্রত্যেক ইয়ারে, মানে কি আমি যতবার দেখলাম এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট থাকে। দ্যাট মিনস ওই প্রশ্নটাতে যাওয়ার আগে আমরা একটু আলোচনা করে নিই হোয়াট ইজ কনজারভেটিভ এন্ড নন কনজারভেটিভ ফোর্স। সো ইন দ্যাট কেস, অভয় দাস আছো এখানে? অভয় দাস নেই, কে কে আছে একটু দেখি। পার্থিব, পার্থিব আছো? পার্থিব আছো? তশরিফ সাহা, তশরিফ, আর ইউ দেয়ার? Yes, ma'am. আচ্ছা তশরিফ, তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো, কনজারভেটিভ ফোর্স ব্যাপারটা কি? কিছু আইডিয়া আছে অ্যাবাউট কনজারভেটিভ ফোর্স? কখন বলা হয় একটা ফোর্সকে কনজারভেটিভ? Ma'am, if the force is independent of the path, they Yes, it is the definition that if the path is independent. কিন্তু তুমি কি আমাকে একটু বোঝাতে পারবে যে কিভাবে করে পাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, বা কেন এই কথাটা বলা হয় যে that means if there is some work done to displace a body from one point to another point, if it is that means it is independent of the path followed by the body or the particle, কিন্তু এই যে independent of the path, এটা যে আমরা বলি, হোয়াট ইজ দিস? দ্যাট মিনস এটার মানে এটা কেন বলা হয়, কোনো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে পারবে কেউ? এনিবডি? Ma'am, Okay, a closed path which end point and beginning point is same. End point and beginning point is same. That means a total work done, মানে work done in closed path equals to 0. ঠিক আছে তো? এই কথাটা বলতে চাইছো তো? আচ্ছা, রাজদীপ দেববর্মা আছো এখানে? রাজদীপ Yes, ma'am. দেববর্মা, আচ্ছা Yes, ma'am. রাজদীপ, তুমি একটা এক্সাম্পল দাও তো আমাকে কনজারভেটিভ ফোর্সের। ধরো আমি বলছি একটা জাস্ট একটা, মানে আমাদের এই যে গ্রেভিটেশনাল ফোর্স, gravitational force, very good Pritha Pal, gravitational force is the really one example for conservative force, but I want to know how gravitational force is a conservative force. Lokojit, please explain. Lokojit, Ma'am, হ্যাঁ এক্সপ্লেন you- করো, যে কোনো ভাবে এক্সপ্লেন করো, আমার জাস্ট আমি একটু জানতে চাই মানে কি আইডিয়া আছে। ma'am, if I want to displace any point, any object from the ground level to any distance above the ground, suppose h, so we can take it directly or in a zigzag way or anyhow. So that Very good, work very done, good, work done very good. always remains mgh. Very good. That means if we put the particle or object from one position to another position, it covers that the height is h and the acceleration due to gravity is always g and mass is m, then we can write mgh. But if you take the different path, but if the endpoint is same, that means in your book you will find that question answer in by one diagram also. So it is independent of the path. That means in anywhere you will get the final result is that means conserved. That means mgh. In both case you will find the result is mgh. So if we
explain this, that about what is conservative force, we can say that if the work done to displace an object, if the force, that means if the work done by the force to displace one object from one point to another point, if it is independent of the path, that means in that case, we can say that it is conservative force, and we can give the example as gravitational force. It is important for you, and also it non-conservative force. What will be the example for one that non-conservative force? Frictional force. Can you say how frictional force is non-conservative? Yes, very good. It is not independent. It is that means what you have told in case of non. Yes, yes, yes. If it is independent, then it is must be conservative force. Independent of the path হলে তো এটা কনজারভেটিভ ফোর্স হতো, যেহেতু এটা দ্যাট মিনস ইন দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান এক্সপ্লেন কনজারভেটিভ ফোর্স অ্যান্ড নন কনজারভেটিভ ফোর্স উইথ এক্সাম্পল। খুব ভালোভাবে এটা পড়বে, পরীক্ষাতে আসে কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপর আমরা যেটা এক্সপ্লেন করব, দ্যাট মিনস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা নিজেরা মানে নিজের হাতে প্র্যাকটিস করবে। ফিজিক্সের ক্ষেত্রে কি হয়, মানে আমি জাস্ট একটু বলছি, তোমরা তো সবাই খুব ভালো স্টুডেন্ট, তবুও আমি একটু বলে দিচ্ছি। ফিজিক্সে অনেক সময় কি হয়, মানে অনেকে মনে করে যে মানে দিস ইজ ভেরি সিম্পল, এটা হাতে yes, I will send these questions. I will send in the group. হাতে লিখে প্র্যাকটিস না করলে পরবর্তী সময় যখন পরীক্ষাতে বসবে, অনেক সময় মানে নিউমেরিক্যালি সলভ করার সময় অনেক জিনিস হাতে আসতে চায় না, মানে লেখাতে সময় একটু ভুল হয়ে যায়। তো এই জন্য বলছি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে একটু প্র্যাকটিস করবে তোমরা। মানে যেটাই করো, নিউমেরিক্যালি যেটাই সলভ করো, সেটা যেন প্র্যাকটিসে থাকে হাতে। তো এখন যে কোশ্চেনটা আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে কনজারভেশন অফ মেকানিক্যাল এনার্জি ইন এ ফ্রিলি ফলিং বডি। In case of freely falling body, I'm just explaining. After that, I will send the video. You please, that means watch this video. It is in case of mechanical energy, we know that mechanical energy is the sum of potential energy and kinetic energy. In that case, whenever we have to that means solve this question, this conservation of mechanical energy in a freely falling body. What is freely falling body? That means from a particular height, or that means whenever we throw or there is the object of mass m is falling from a particular. That means it is. That means it is falling freely in the ground. That means at the first position, if it is in that position, what is about freely falling body? I have given in that way from that position. So it is the first position. If we consider that it is the first position of the body, we have to calculate mechanical energy at that point. Then we will calculate this at that point, and after that we will calculate this at the last point. So in case of that point, if we consider that the height is h and the mass of the body is m and acceleration due to gravity is g, then what you can say about the potential energy? It is mgh. We know it very well. But what will be the kinetic energy at that place? Shubhrot? 0. 0. কেন কাইনেটিক এনার্জিটা এখানে 0 হলো কেন? Velocity 0 তাই। Very good. Velocity Now I'm considering that very good. I'm considering that the particle is coming to that point. That means B point. It has come, and in that case, it has covered. That means it is covered the. That means this distance, h distance. After coming this
x distance, it has come to that point. Consider that this is the B point. We have to find the potential energy and kinetic energy at that point. Now, in case of that, it has covered the distance x. So, if we consider from that point to that point, what will be the distance from C point to B point? What will be the distance? It is A point, it is B point, it is C point. From A point, it has come after crossing x distance. Very good, h minus x. So in that case, what you can write? mgh minus x. That means mgh minus mgx. In that case, you have also you have to find the kinetic energy also. So in that case, it has come x distance. So you have to apply, or you have to consider the equation of motion again. V square minus a square equals to 2gs. You know the formula, and from that formula you have to find at first the value of that means 2gx. If we consider that acceleration is g, then you can write u is initial. That means v square minus 0 square equals to, we can get 2gx. From that you have to find the kinetic energy, and I think after calculation you will get the value is mgx, because it has come x distance is covered. So you have got kinetic energy and potential energy, where the potential energy is mgh minus mgx and kinetic energy is mgx. You will get after calculation. So total mechanical energy, what will we can say that kinetic energy plus potential energy. That after calculation you will get the final result as mgh. So in case of the point A, you have got mgh. After the coming some distance at point B, you also got the value of mgh, and we will consider now the last point is C. In that case, you will also calculate the value of kinetic energy and potential energy. What will be the kinetic energy? You know now. You know the procedure of finding the kinetic energy. It is very simple now to you. And in case of potential energy, at that point C, there is no height. So what will be the potential energy? 0. 0. So you are very. That means you have done in the calculation for kinetic energy in first two case, and also for potential energy. In third point, as the potential energy is 0, so after the calculation, that means using the equation of motion v square minus u square equals to 2as, you will also get the value of kinetic energy, and total energy will be mgh at the point C also. So you have got the value of mechanical energy mgh at A point, at B point, at C point. That means it is conserved at every point. So it will come. This question comes in exam by 3 marks. It is a 3-mark question. And before solving the question, you have to give the introduction first. That means you have taken one particle of mass m, or the body which have mass m, the velocity is u, the final velocity is v. In that way you have to write. That means it is the introduction part. After that you will give the diagram, must diagram, and after that you will give the calculation. In that way you write the questions, and it is the real procedure of writing physics question answers. Because sometimes we find that students give the definition but no diagram, because they don't know if diagram is necessary or not. But in case of physics, if there is diagram, you have to give that diagram, and half marks is always there. So prepare this question in your assignment copy in a proper way, and it is very important for you. So we'll start the next topic about the collision next week. Before that, I want to
explain one numerical problem with you. One is it's a very simple type numerical. A vehicle of mass 15 quintal. A vehicle of mass 15 quintal climbs up a hill 300-meter high. If then moves on a level road with speed of 30 meter per second, calculate the potential energy gained by it and its total mechanical energy while it is on the top of the hill. That means I will send you the question. I have given you this type of question to give you the that means you get the idea which type of question comes for 11 half yearly. It is a very simple question comes in that exams. At first mass 15 quintal. You have to change it first kg. That means you will calculate this in SI system. And 300 meter it is given, height is given, velocity is also given 30 meter per second. You have to calculate only the potential energy, and as you have to calculate the mechanical energy, you have to find the kinetic energy also. In that way you can solve this problem. And there is another question. A ball bounces to 80% of its original height. What fraction of its potential energy is lost in each bounce? That means it is a ball bounces to 80% of its original height. You have to find potential energy, initial potential energy, and after that you have to find 80%. That means it losses. That means it bounces 80% of its original height. That means you have to find the final potential energy also. In that way, you will calculate these numericals. If it is possible, you send it in group by solving this, or I will send this question. If you want, you can do in your assignment copy. Whenever school will reopen, we'll again discuss about that. This was today's discussion, and I don't know. That means my explanation is that means you are listening my explanation or not, because I am newly. I have that means Google Meet is first time for today me. Therefore, me. So, are you listening? And everything everything was okay. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay. So prepare this in your copy. So may we close this session now? Okay, we are leaving. But in the WhatsApp group, I'll send these questions. You please do it, and you watch this. Thank you, everybody.